Are you able to view the slides? Hello? Yes, sir. Okay. So condition random variable. Okay, this is the last topic in module one. So you can expect two questions out of this. Okay. So this is very simple. Whatever concept you are studied till now, we'll be making use of the same concepts, but we'll be applying some condition. Okay. So it's called as what? Condition random variable. Okay. So until now you have studied what is meant by PDF. Okay. So studied what is meant by PDF, and now we'll be applying some condition on this PDF. Okay. So ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದಿರಾ. ಸೊ ಬರೀ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಈ ತರ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಈ ತರ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಅಥವಾ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಇದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಹೌ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೈ ಬಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ. ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೋಟೇಶನ್. Yes, sir. Okay, so example of this is, for example, if you consider ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೌಡಿ. ಓಕೆ. ಕ್ಲೌಡಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೋಡ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೈನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲೌಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ if it is raining and if there is a sunlight, then you can expect what, a rainbow. Okay. So some events depends upon some condition. Okay. So in that case you'll be making use of what, condition random variable. So for example, in case of electronics, let us consider a random variable x. Okay. So x is the noise in the communication system. ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲರ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥಂಡರ್ ಸ್ಟೋಮ್ ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಗುಡ್ಗು ಸಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ದ ನಾಯ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಯ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟ್, ಥಂಡರ್ ಸ್ಟೋಮ್. Okay, what is the condition here, thunderstorm. If there is a thunderstorm ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗುಡುಗು ಸಿಡ್ಲು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಯ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಆನ್ ದ ಥಂಡರ್ ಸ್ಟೋಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. So here the event is given by B. Okay, ಈ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೇಂಜ್ ವಾಟ್, x1 ಟು x2 ಮಾತ್ರ ಇದೆ ರೇಂಜ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ probability of A intersection of B divided by probability of B. So this is the formula, okay, for probability of A by B. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು F ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you just need to find the probability here. Okay.
ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇರ್ತೈತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಬಿ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ನ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ x less than or equal to x intersection with what b divided by probability of b. So this is how we'll be getting the formula for this. Okay, are you clear with this? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? Hello. Yes, sir. Okay. Now the probability of b should always be greater than 0 so that it doesn't turn out to be infinite. Infinity ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅವಾಗ probability of b is greater than 0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ it is greater than x1 and it is less than x2. ಯಾವ್ದು ಕಂಡೀಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಎರಡದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ x1 to x2. ಇದು ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು x1 ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಯರರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇದೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ, x1 ಇಂದ x2ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ, ಇದೇನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು x1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ x1ವರೆಗೂ ಒಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, so this is from where minus infinity to x1, b is what x1 to x2. So there is no intersection of these two. So we'll be calling that as what null set. Null set is indicated by what phi symbol. Okay, are you clear with this? First ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ condition? No? Hello. Yes, sir. Okay. Next, now let us consider the second condition. Okay. So what is your second condition? X is from x1 to x2. Okay. So ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ x1 to x2. ಇದನ್ನು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಾಗುತ್ತೆ x1 to x2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮುಂಚೆನೇ x1 x2 ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಸಹ ಏನು ಬರುತ್ತೆ x1 ಮತ್ತು x2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು 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 ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವೇ x1 to, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇ x1 ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, x2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x1 ಅಪ್ ಟು x2, ಬಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x2 ಬಿಕಾಸ್ this is a variable. Okay, so this is a variable, so you can take cdf from x1 to ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ x1 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ x2ವರೆಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ x1 to x2 ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, x1 to x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ x2 ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ x2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ x1 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, so this is what this range represents. It is what x1 to x. Okay, are you clear with that? It clear ಇದೆಯಾ?
Hello. Yes, sir. Okay. Next is third condition. Let us consider the third condition. So this is your b, x1 to x2. So this is your range. Now your condition is what? X is greater than x2 and less than infinity. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ, ಇದು x2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. x2 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಓನ್ಲಿ ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ considered. Okay, there is no intersection of this and this, only what is left, only the condition is left. So we'll be writing this as what? B. Okay, so this is how we'll be noting down the different ways of intersection. Okay, so ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ತರ ಬರೆಯೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇದೇನು ಬಂದಿತ್ತು? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು x1, ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಬಿ ಅಂತ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? x1 ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ x2ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? x1 ಟು x2 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, minus the lowest value. Okay, so that is what? Fx of x minus fx of x1. Okay, are you clear with this? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. Okay, next, since this is subject to b, okay, since this is subjected to b, we need to write it as what? Divided by probability of b ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, divided by probability of b. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? x1 ಟು x2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಇದನ್ನು x ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್, ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x2 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು x2 ಆದಮೇಲೆ x2 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 1 ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು we need to find out what? PDF. So PDF ಅಂತೇನು? It is nothing but differentiation of CDF. Okay, so ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. So what is that? D by dx of fx subject to condition f of x. So first condition, differentiation of constant is what? 0 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ x1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ p of b. Again, p of b is a constant which is with this x. Okay, fx of b by idenide, again it is constant, so it is 0. So this is what the formula is what. Okay, x is x1 to x2 ಗೆ ಇದೇನು? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ x1 ಗೆ. ಸೊ ಇದೇನು? x2 ಟು infinity ವರೆಗೂ. So this is what the formula is all about. Okay, so the same thing is written over here. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಹಲೋ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡು ದಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. So CDF ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಓಕೆ, minus infinity up to x ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕೋದು ಇದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್? fx subjected to b of x into dx. Okay, so this is the formula. So when do you use this formula? Whenever pdf is given and you need to find out the cdf. ಅದೇ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, now expectation. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಏನಿತ್ತು ಈಕ್ವೇಶನ್? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇವಾಗ ಹೊಸದೇನು ಬಂದಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಅಂತ. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಡಿ, ಇದೇನು ಬರೀರಿ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೇ ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, so that is what the change you need to observe over here. Okay, are you clear with that? Are you clear with that expectation? Yes, Hello. sir. Okay, and next is what mean. Mean ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Expectation of x ಅಲ್ವಾ. How we used to write the expectation of x? Expectation of x is equal to integration from minus infinity to infinity x into ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಮೀನ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಈ ಥರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಂದರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯನ್ಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, are you clear with Yes, these sir. formulas? Hello. Yes, sir. Okay, now let us look at the problems. Ishtu correct formulas kadre, you will be able to solve the problems easily. Okay, so now let's consider there is a random variable x and it is uniformly distributed between 0 and 5. Condition is the event b. The condition is what? B such that x is greater than 3.7. What are fx subject to condition b and mu subjected to condition b and sigma x plus subjected to condition b. Okay, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 5.
ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿ, ಇದು ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1/b ಮೈನಸ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ರೈಟ್ ದಟ್? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/b ಮೈನಸ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/5 ಮೈನಸ್ 0. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/5 ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ಟು 5. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೀಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? Yes, ಹಲೋ. sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3.7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಇವೆಂಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 3.7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? b is equal to x is greater than 3.7 ಅಂದ್ರೆ it is nothing but what probability of b ಅಂತನಾ. ಸೊ it is nothing but what probability of x is greater than 3.7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3.7 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಸೊ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು 0 ಇದೆ. 3.7 ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದೆಲ್ಲೋ ಇದು 0 ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇದು 3.7 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು? ನಿಮಗೆ 5ವರೆಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇ 3.7 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ 3.7 ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆಯಾ? 3.7 ಟು 5. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/5. 1/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು 1/5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 1/5 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. Integration of 1 is what? X from 5 to 3.7. So your probability of b, okay, p of b will be what? 0.261 ನಿಮಗೀಗ. Okay, are you clear with this? Condition solve ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಹಲೋ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ subjected to condition b, it is nothing but fx of x divided by probability of b. ಎಲ್ಲಿಂದ? x is equal to 3.7 to 5. ಈ ನೋಟ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರೋದು? 0 ಇಂದ 5ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 0 ಇಂದ 5ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? 3.7 ಇಂದ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 3.7 ಇಂದ 5ವರೆಗೂ x is equal to 3.7 to 5. So now fx of x 1/5 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p of b ನು 0.6 ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ fx of b, fx subject to condition b. Okay, so this is how we will be finding this. Okay, are you clear with that? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೀನು ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು, ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್? It is nothing but x into fx subjected to condition b into x ಅಂತ. in minus infinity to infinity ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರೋದು? 3.7 to 5 x into what is fx? ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 0. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.76923. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? x² by 2 ಫ್ರಮ್ ವೇ 3.7 to 5. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, are you clear with that?
ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತಾ Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಫ್ರಮ್ 3.7 to 5. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes, sir. Okay, now, so now you looked using ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಡೋದು ಬದಲು ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ, ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರೇ, ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಂಟ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಥಿಂಗ್ ಏನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇರೋದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್? ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಇದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1/3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, -1/3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್, 1/3 ಇಂಟು 1/3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 2 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 2 to infinity ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 2 to infinity. ಸೊ ಯು ಫೌಂಡ್ ದ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಏನೋ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನೋ, ಎ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 1/3 is constant, you take that outside, exponential of minus x by 3 divided by minus 3 by 3. So infinity to ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು 0 ಇದೆ. ಇದು 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ -2/3/3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೌಂಡ್ probability of B, you have found fx of x. So not what is the next condition? Fx subject to condition B is what? Fx of x divided by probability of B.
ಸೊ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ fx subject condition of b is all about. Okay, are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ದು? Yes, sir. Okay, next what you need to find out, you need to find out mean. Okay, so mean ಅಂದ್ರೇನು, x ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ಕೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟು, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಟೂಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ, ಟೂ ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 0.2642 ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ 3 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೊರಡೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಬಂತು. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಇದು ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು, ಯು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ವಿ ಒನ್ ಯು ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿ ಟು. ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು. ವಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಯು, ಇದನ್ನು ಯು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೇನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿ ವಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 1/3. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಮೈನಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು, ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 1/3. ಇದು ಮುಂಚಿನ ಮೈನಸ್ 1/3 ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1/9 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ, ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗದ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತೆ 2 ಅಂತಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 0 ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 0 ಮೈನಸ್ ಇದು 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಲಿಮಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ 2 ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೊರಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಏನು, ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವಿಚ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇದೇನು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗಾಸಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು, ಗಾಸಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 997 ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆ 31 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ,
ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ 0 1 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, so this random variable is subjected to probability b. Okay, so ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್, b x is greater than 1000 ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೈ ಬಿ, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1000 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, so x is greater than 1000. So there is nothing called what, probability of b, probability of x is greater than 1000 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಅಲ್ವಾ, 1000 ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 ಮೈನಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.0977 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಬಂತಲ್ವಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.09677 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೇನಕ್ಕೆ, ಗಾಜನಿಗೆ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.9677 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಗಾಜನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ 1 ಮೈನಸ್ what is probability of z is less than ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು, is nothing but ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ 0.9677 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ಹಲೋ, Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಇಂದು 0.977ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಂತಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಡು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗಿ ಪಿ ಆಫ್ 0.967 ಹೊಡೀರಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಬಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಯಾವುದದು ಗಾಸಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿತ್ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್, 1 divided by square root of 2 pi sigma x exponential of minus x minus new x square divided by 2 sigma square divided by probability of b ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಇದು 0 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ 1 divided by square root of 2 pi ಇಂಟು ಇ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ. ಇದೂ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಜಿಗ್ಮಾ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಜಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು 2 ಜಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, so this divided by what, probability of b. So you have found out the probability of b, we substitute that value over here, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದನ್ನ ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೀನು, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಗಾಸಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಫ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. Okay. Next problem. So the company produces registers that can be modeled as Gaussian. Okay, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಗಾಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಮೀನ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ವಿತ್ 5% ಆಫ್ 8.2 ಕಿಲೋ ಹೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಪ್ಟೈನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮೀನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಮೀನ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ಹೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ಹೋಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0.615 ಕಿಲೋ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ Gaussian random variable when mean and standard deviation is given. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 divided by square root of 2 pi sigma minus x minus new x divided by sigma x square ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8.2, ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.615. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ represent the outcome registers with 5%. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್, 5% ಆಫ್ 8.2 ಕಿಲೋ ಹೋಮ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೈ ಆನ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಿ. ಇವೆಂಟ್ ಬಿ ಏನು, 5% ಆಫ್ 8.2 ಕಿಲೋ ಹೋಮ್ಸ್. 5% ಆಫ್ 8.2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 0.41 ಕಿಲೋ ಹೋಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 8.2 ಪ್ಲಸ್ 0.41 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 8.61 ಕಿಲೋ ಹೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 8.2 ಮೈನಸ್ 0.41 ಎಷ್ಟು, 7.79 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರು, ಅದು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು, ಇದು 7.79 ಕಿಲೋ ಹೋಮಿಂದ 8.61 ಕಿಲೋ ಹೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದೇನಿದೆ, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ this is what x minus nu divided by sigma x. So x ಎಷ್ಟಿದೆ 7.79 minus nu divided by sigma x. So this is what your variable z is. As I said earlier, you defined a new variable. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು 8.61 minus nu by sigma. ಸೊ ನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೂ, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ substitute this one for the condition ಏನಂತ. So fx condition by b is equal to what, fx of x divided by p of b. What is p of b, ಇದು 0 point ಇದು. What is fx of x, so this is your fx of x. So ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 49.72% ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ, 5% ಆಫ್ 8.2 ಕಿಲೋ ಓಮ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 7.79 ಇಂದ 8.61 ನೋಡಿರೋ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 49.72% ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ Gaussian random variable which is not normalized. Okay, so ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ next last question, let me solve this. So the diameter of electric cable say x is assumed to be a continuous random variable with pdf. So ಅವರೇ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಆ ಥರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗೇನೋ ಅವರೇ ಅದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್,
f of x is equal to what? 6x of 1 minus x. What is that? So this is the PDF or a PDF ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? x is equal to 0 to 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ x is less than or equal to 1 by 2 subjected to condition. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, subjected to condition x is from 1 by 3 to 2 by 3 ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1/2 ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೋ 1/3 ಇಂದ 2/3 ವರೆಗೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ಏನು? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1/2 ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 1/3 ಇಂದ 2/3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1/2 ನ 1/2 ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ? 1/3 ಇಂದ 1/2 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 1/3 ಅಪ್ ಟು ಮಚ್ 1/2. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1/3 to 1/2 divided by probability of b. So the probability of b is what? 1/3 to 2/3. Okay, are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, Yes, sir. okay, next we'll be solving this. Okay, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 1/3 ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1/3 to 1/2 ನ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 1/3 to 1/2 ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ 6x ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 6x ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಹೊರಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 13/54 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದದು? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟು? 1/3 to 2/3. ಸೊ 1/3 to 2/3. ಸೊ 1/3 ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ ಟು 2/3. 6 ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, 6 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 13/54 ಬಂತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 13/75. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 1/2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ 5 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮುಗಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.